Jai Jai Sachidanand Danny, Jai Sachidanand Shuddha Bhagwan, highest namaskars to everyone here and to the Paramatma within each one of you. Please accept those namaskars from Danny and Shuddha. Por favor, aceite as mais altas referências de Dani e Shuddha, a todas as almas puras aqui presentes. Okay, this is going to be the 98th session of the Flawless Vision this week. And essa é a semana da 98ª sessão da visão impecável. All right. So we will have Vanya sing the three mantra. Vanya, my dear, would you sing the three mantra? Vânia, pode cantar o trimantra pra gente, por favor? Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Atsayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Etsopancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padramam Avai Mangalam, Namo Bhagavate Vasudevai, Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Atsayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Etsopancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padramam Avai Mangalam, Namo Bhagavate Vasudevai, Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Atsayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Etsopancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padramam Avai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful. Thank you very much, my dear. Thank you. Jai Sachidanand. Yes. With that, we begin our satsang. Let us choose someone to sing a little bit of Dada Bhagwan Na Asim Jai Jaikar Ho. You're muted. Danny, you're muted. Ai, ok, ele vai escolher alguém para fazer o Dada Bhagwan assim, Jai Karma. Who will sing that? Who would like to sing? Quem gostaria de cantar? You just Pode levantar a mão. I have so. All right, if you're not going to sing, I'm going to ask Virginia to do it. So Virginia, 3 minutes, Dada Bhagwan Na Asim Jai Jaikar Ho. 3 minutos. Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho. 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 Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho.
dada bhagavana sinjika, dada bhagavana nasimha jai jaikaro, dada bhagavana nasimha jai jaikaro, dada bhagavana nasimha jai jaikaro, dada bhagavana nasimha jai jaikaro. Jai Sachidanand. Yes. Thank you, my dear. Jai Sachidanand. Where is Marley? Marley Della. Marley. Marli. Can we see you, Marley? Marli, nós podemos ver você, Marli? All right. Marley is busy. Okay. A Marli está ocupada, tudo bem? All right. Beatrice. We will take Beatrice, and Beatrice, I'd like for you to read the 9 columns. Huh? 9 columns, Beatrice. Beatriz, pode ler as 9 columns, por favor? Posso, sim. Estão me ouvindo perfeitamente? 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo, meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos os pontos. Por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor. Se alguém usar linguagem áspera, Frozen. Nick, continue. She done? No. She's frozen. Yeah. You want to finish the rest of the columns? She is frozen. Yeah. Okay. All right. So you have the rest of the columns, Danny, or do you have it in front of you? No, I don't have. Okay, Denise will have. Denise, she finished the rest of the columns. Do you know where she stopped? Danny, Das palavras. the one with the speech. Palavra, yes. Okay. Se alguém falar de uma maneira dura comigo, que eu possa responder de maneira suave e amável. É a Falha número 5. Ok. Start with the 6th one. Filho Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo,
por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer as refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay, Shuddha Bhagwan. So let us begin our satsang, shall we? Thank you, my dear. Vamos começar nossa satsang agora, vamos lá? And I will share the link again because of the ones who may have come later. Ele vai compartilhar o link lá onde tem o texto de novo, né? Porque o chat só começa quando a gente entra, então tem gente que chegou depois. Let me share the screen. And that is on page 81. Página 81. And here we go. So the heading is, who is at fault when Vyavasthit is the doer? De quem é a falha quando Vyavasthit é quem faz, aqui é o fazedor. You should be firm in your determination to maintain awareness. You, the Amapura, the pure soul, can never make mistakes. And there is no question or doubt about this. But the one that makes mistakes should understand and be aware of the mistakes. And although he understands that Vyavasthit is the doer, he must do pratikraman because he becomes instrumental in the process of the hurt, you see, in the process. He must repent and be of the opinion that things should not be this way. Otherwise, there is no progress. The doer is Vyavasthit, and that is why we, means Gnani Purush, we never look at anyone's faults. Você deve ser firme em sua determinação de manter a consciência. Você, como alma pura, nunca pode cometer erros e não há nenhuma questão ou dúvida sobre isso. Mas aquele que comete os erros deve entender e estar ciente desses erros. E embora ele entenda que é Vyavasthit quem faz, ele deve fazer pratikraman, porque ele é uma evidência instrumental do erro. Ele deve se arrepender e ter a opinião de que as coisas não deveriam ser assim. Caso contrário, não há progresso. O fazedor é Vyavasthit, e é por isso que nós nunca mais vemos falhas em ninguém. There is a slight correction here that Denise will take note. You know,
he must repent and be of the opinion, he must repent. Before that, he must do pratikraman. And Dadashri has given the whole 3 levels of the pratikraman rather than just the word pratikraman. In other words, Dada says he must do alochana, pratikraman, and pratyakyan. You see? Tá. Ele está falando que tem uma pequena correção aí, que onde está escrito só pratikraman, Dada colocou as 3 partes do processo, né? Que é primeiro alochana, que é a confissão, depois pratikraman, que é o arrependimento, e alochana, pratikraman and Pratyakyan. I will never do it again. Pratyakyan, que é prometer não repetir novamente o erro. All of you know that this pratikraman has 3 components, you see. You Como have todos to nós sabemos, o pratikraman tem esses 3 componentes, né? No processo. Alochana means to recall the mistake or the hurt that happened. Alochana significa lembrar dos erros que foram cometidos. And then pratikraman is to sincerely repent for this, ask for forgiveness, you see. E pratikraman é com sinceridade se arrepender e pedir o perdão. And then pratyakyan, which is a very important component, which is that it's a resolution. There's an inner resolution which to never to repeat that mistake again. E o pratyakyan, que é uma parte muito importante do processo, que é prometer nunca mais repetir o erro novamente. You see, so you're all familiar with it, but I'll type it down here. Alochana dash. E todos nós somos familiares a isso, estamos familiarizados com isso, mas ele vai, mesmo assim, ele vai escrever ali no chat. Yeah, see, these are the 3 components that Danny just translated for you. 3 componentes que eu acabei de traduzir. Now, why does this have to be done? Because you became a nimit in it. Nimit, you see? Por que tudo isso tem que ser feito? As I said earlier, our vision for our system is to help me get things done. Hold on, let me just see. Manage, and I'll mute everyone and then unmute. You can unmute yourself, okay? Okay, now you unmute yourself, my dear. Okay. All right, so this, why do you have to do pratikraman? Because of your role in discharge, you see? Então, por que você tem que fazer pratikraman? Por causa do seu papel na descarga. It's a role in discharge. It becomes, you're just an evidence in discharge. You see, that's called nimit. You see, a nimit. Isso é uma evidência. Nós somos, quando cometemos um erro, uma evidência dentro da descarga, e essa evidência a gente chama de nimit. Okay, and then here, so you know, this word awareness, awareness that is used is a palavra consciência que é usada, que foi usada. Awakened awareness, you see, it is awakened. This Pode is dizer, é consciência desperta. It's called Jagruti in Gujarati. Because in India you will hear this. You see, you will hear a lot. Jagruti means awareness. You see. Em Gujarati, essa consciência desperta é chamada de Jagruti. Ele está falando isso porque na Índia vocês vão ouvir bastante essa palavra. And it is because it was awakened for us by the Gnani Purush. We were asleep, you see, even though we were asleep, and therefore it's called awakened awareness, you see. It's called essa consciência, porque ela foi desperta pelo Gnani Purush, porque nós estávamos dormindo e ela foi desperta por um Gnani Purush, que a gente chama de consciência desperta. You see, so what was the sleep? The sleep is called sleep to believe I am Danielle, I am Vanya,
E o que é esse dormir, né? Esse dormir é acreditar. Eu sou Danielle, eu sou Vânia. That is the sleep, you see. Esse é o sono que a gente... And now you no longer have that belief, and therefore you are awakened, you see. Então, agora que você não tem mais essa crença, você está desperto. So, coming back to the chat, you see, coming back to this verse, sorry, not, they share again, let me share again. Agora, voltando para o texto, ele vai compartilhar de novo. You see, he says that you know, what kind of determination that you want to maintain this awakened awareness, you see. You want to keep it. Determinação você tem que ter para manter essa consciência desperta. You see. Now, you know, how do you see, so this is, how do you do that? You see, how do you maintain the awarenesses of this? How do you maintain awareness? Como você mantém essa consciência desperta? Awareness not as eu sou Danielle, eu sou Josie or Cecilia, but awareness as eu sou Alma pura. How do you maintain that, right? E essa consciência não é a consciência, eu sou Danielle, eu sou Cecília. É como manter a consciência de eu sou alma pura. Yeah. Now, you know, you are all familiar with this Dada Vani magazine that just came out in September about the understanding Samaj. You know, como essa da Davani de setembro que fala sobre Samadhi. In Samaj, not Samadhi, Samaj. Samaj means understanding, right? Samaj. Huh? Entendimento. Now, you see, there, you know, like whenever there are some extra pages in printing, so this one, that's Dadavani, Gujarati Dadavani. I have the Gujarati one with me. It finished on page 24, you see. E essa Dadavani que ele tem está em Gujarati e termina na página 24. So a whole page was available, you see, a whole extra page was available for printing, which is not part of the Dadavani that I translated for you, you know, or the team translated for you. It was not finalized. This page, this final page has got something which is interesting. Tem uma parte extra nessa Dadavani de setembro que não tinha sido traduzida e que ele traduziu para gente. And the heading is how to increase awareness or how to increase Jagruti. O título é Como aumentar a consciência, como aumentar Jagruti. And it is a direct satsang with Dada from his cassettes, from his audio cassettes, you see. E é uma satsang direta com Dada que eles tiraram um pedacinho direto das fitas cassetes gravadas com Dada. So I will briefly share with you, because right now you see that's the whole problem. You know, this is the whole satsang, the essence of what Danny just read in the first paragraph, is how can we keep this awareness. The first fundamental thing is to keep the awareness, and then the second part is how do we increase that awareness, you see. Então, como a gente leu no primeiro parágrafo, como manter essa consciência, então agora ele vai ler um pedaço desse que fala como aumentar. So the questioner is asking, Dada, how can we increase awareness? And Dadashri replies, now that you have received the Gnanvidhi, you have become awakened. You see, you have become. Então o questionador pergunta, Dada, como eu posso aumentar essa consciência? Aí Dada responde, agora que você recebeu o Gnan, você tem essa consciência. And so thereafter, by whatever extent you follow the 5 agnas or apply the 5 agnas, the awareness will increase accordingly. You see? E dependendo de quanto você segue as 5 agnas, a consciência vai aumentar de acordo com essa porcentagem. And as the awareness increases, then again you are able to
apply the 5 agnas even more, you see. E aí, conforme a consciência aumenta, você consegue aplicar ainda mais as 5 agnas. And because you're following the 5 agnas again, then again the awareness increases. You see, this E is... porque você... Então, o que é? Você aumenta a consciência seguindo as 5 agnas. Aí, seguindo as 5 agnas, você aumenta a consciência. Porque você aumenta a consciência, você segue mais as 5 agnas. Assim. Yeah. And Dadashri says, there is no other way, there is no other solution. E Dada dizia que não tem outra forma, não tem outra solução. You see, this is the only solution. The only solution, the only way to increase awareness of erros, pura, and the associated increase in awareness is through the application of the 5 agnas. You see? E essa é a única solução. A única solução para aumentar a sua consciência de eu sou alma pura é seguindo as 5 agnas. So then the questioner says, Dada, but if I want to remain as the knower and the seer knower, okay, gnata drashta. If I want to... a pergunta é, mas Dada, e se eu quiser me manter como o que conhece, vê, como o gnata drashta? If I want to remain this knower and the seer, I have to increase my awareness. Do I not? Do I have to do anything? Do I have to do anything, or do I just increase my awareness? E para me manter como gnata drashta, como o que conhece, vê, tenho eu que fazer alguma coisa ou eu tenho que me manter nessa consciência? So then Dada replies again. Dada says, Jagruti or awareness is going to increase completely and amazingly after taking Dada's Gnan. Gnani Purush Dadashri says, after taking Dada's Gnan, the awareness will increase, in all ways, all different ways, you see? Então, a consciência vai aumentar depois que você recebeu o Gnani de Dada. Recebendo o Gnani de Dada, receber o Gnani de Dada faz com que a sua consciência aumente cada vez mais. You see, Dadashri says, following 5 agnas is nothing but sheer Jagruti, absolute Jagruti. It is only when you are in 5 agnas or when you are applying the relative, the real, Vyavasthit, equanimity, and satsang, it is you are aware, you are automatically aware, you see. Então, se você está nas 5 agnas, você está em o que ele chama de shir jagruti, em consciência plena. Se você está seguindo o relativo, real, Vyavasthit, equanimidade e satsang, você está automaticamente na consciência desperta. Yes, you see, so I will give you the sambhav is equal to equanimity, you see, and the last one is satsang, you see. Então, ele está escrevendo em Gujarati, que seriam as 5 agnas, né? Então, relativo, real, Vyavasthit, sambhav, que é equanimidade, e satsang. Yeah. So this is what, so Dada, so again the questioner is now asking, so Dada, in order so that we can be and follow these 5 agnas now very nicely, you see, for that, what do we have to do? What do we have to do? Good question. E aí, o questionador, ele pergunta para Dada, mas então, para estar nas 5 agnas, o que é que a gente tem que fazer? So then Dadashri replies, yes, but what I have given you, it will all increase. But you need, having taken the blessings, this is called Dada's blessings. Having taken the blessings, if you take blessings of Dada, it increases. That's so one is blessings. And as you take blessings, you do darshan of Dada and you do vidhi of Dada. So blessings, darshan and vidhi.
Ok, então a Dada responde, primeiro que você tem que fazer é receber o Gnan, e aí mais 3 coisas, receber as bênçãos de Dada, o Darshan de Dada e o Vidi de Dada. Yeah, wait. So you see, you know, when Dada was alive, people would come to him and they would just do his darshan and then touch his feet, and Dada would, you know, if you put a garland on Dada, if you put a necklace on Dada, Dada would wear it for a little while you're doing the vidhi, then take it out and put it on you. So he's blessing you, you see. So there's, you know. Quando tem o Vidi, as bênçãos, é como se quando a gente reverencia a Dada e coloca uma guirlanda de flores nele, ele costumava usar um pouquinho, fazer o Vidi e depois devolver, dando as bênçãos para aquele que tinha dado a guirlanda. Now our Gnani Niruma was, you know, it was possible with Niruma also to do that, but with our Gnani, with so many thousands of people, you know, he makes his darshan on Guru Purnima or in big days, you know, on special occasions. At that time, all of this thing is possible. Com a Niruma, isso ainda era possível de se fazer também, mas agora com o nosso Gnani é um pouco mais difícil, porque, enfim, são muitas pessoas, mas a gente consegue receber esse darshan em algumas datas especiais, como Guru Purnima, por exemplo. But the highest blessing. Something, Shuddha, may I say something? Yes, yes. Então, mesmo o Deepak Bhai, quando ele chega, por exemplo, no aeroporto, as pessoas entregam para ele uma flor, uma rosa sem espinho, ele abençoa e devolve a rosa. I'm telling everyone that when Deepak Bhai arrives at the airport, each one gives him a flower and he blesses it and gives back. Yeah. And this thing like that. It's the same thing. Instead of the whole big garland, you see, a flower. It is the intention behind that is most important, you see. So all these 3 things. Da rosa, ele está falando que é a mesma coisa como se fosse uma guirlanda cheia, mas é igual porque é a intenção que dá. So all these 3 are additional things, and you see, all of this, especially the blessings of Dada, are always there and continuously there for the one who immediately applies the 5 agnas. And in the morning, Essas 3 coisas, mas principalmente as bênçãos de Dadas, ainda acontecem na hora exata em que a gente passa a seguir as 5 agnas. Yeah, right. Yes, the moment you apply any agna of Dada. No momento em que você aplica qualquer uma das agnas de Dada. You see, and or if you do this alochana, pratikraman, pratyakyan, because that also is an agna of Dada. You can call it the secondary agna, but it's an agna because he says if you hurt someone, then you have to do pratikraman. So even that, Dada is very pleased with you. You get the blessings of Dada, you see. E aí, quando você faz alochana, pratikraman e pratyakyan, também você está recebendo as bênçãos de Dada. Ele diz que a gente pode até chamar de uma agna secundária, mas é uma agna. Quando o Dada diz que se você machucou alguém, você tem que fazer pratikraman por isso. E quando você faz, você está automaticamente agradando a Dada e recebendo as bênçãos dele. So then the questioner is asking, if the weapon of pratikraman, you know, the tool, the beautiful spiritual weapon of pratikraman, that is also very helpful to increase the awareness, is it not? Is asking Dada. Aí o questionador pergunta, o pratikraman, a arma, a ferramenta pratikraman, essa ferramenta espiritual do pratikraman, ela também é útil para aumentar a nossa consciência desperta? And Dadashri says, yes, you have to use that spiritual weapon of pratikraman, because with what happens with pratikraman is, with pratikraman, the jagruti or the awareness increases, but along with that, there are also, in addition, there is a lot of benefit. There is a great additional benefit. So you see, it not only increases your awareness,
but there is also the additional benefit of pratikraman. Então, Dada responde que sim, claro, com o pratikraman você faz com que a sua consciência desperta aumente, mas ainda assim você consegue alguns benefícios extra. Além da consciência desperta, você consegue alguns outros benefícios extra fazendo o pratikraman. Yeah, so this is now, we say, the great additional benefit. You see, this is, it's not only increase, the essence of the pratikraman is to increase your awareness. You see, it helps you increase your awareness. And the more. Então, a essência do pratikraman é fazer com que você aumente a sua consciência desperta, mas tem os benefícios extras que eu acho que ele vai explicar. And as you become more aware, and then you will do more pratikramans, you see. E conforme você se torna mais consciente, a consciência desperta aumenta, você vai fazer ainda mais pratikraman. So then the question is asking, okay, so you say it increases awareness, but if I want to increase my awareness a lot, I want to increase very much, I want to increase my awareness much more, then what should I do? E aí ele pergunta, ok, isso ajuda a aumentar a consciência desperta, mas se eu quiser muito mais, se eu quiser aumentar muito mais a minha consciência desperta, se eu quiser aumentar da maior forma possível, o que eu tenho que fazer? So then, Dadashri now replies, he says, the one who wants to increase his awareness should sit around the one who is awakened and aware. Sit around, be in the company of the one who is very much aware and awakened all the time. Aquele que realmente quer aumentar a sua consciência desperta de forma contundente, ele deve sentar aos pés, estar ao redor daquele que já tem a consciência desperta. So this will increase your awareness, to increase the awareness. A sua consciência desperta. Awareness greatly, and that you see that is the reason why people spend long time in Simandar city. When they go there, they just don't go to visit India like 2 or 3 days and then go away. Those who go to Simandar city, they don't want to go away from Simandar city. See? E é por essa razão, principalmente, pela qual as pessoas que vão a Simandar City acabam ficando por Simandar City. Não é que nem fazer uma visita à Índia 2 ou 3 dias e voltar, porque todo mundo que vai acaba querendo ficar ali naquele lugar, ao redor, perto de alguém desperto. You see, if you're in a room and if you're in a room and there are about 20 people in there and about 15 or 10 or 12 of them are dozing, you see, like dozing. You see, dozing, dozing? No. About half sleepy, Dozing means about to fall asleep. They're falling asleep and then they'll wake up again and then they're falling asleep and wake up again. You see? Yeah, dozing. Pescando. Very sleepy. Sorry, but I don't understand the whole idea. Very dozing. You see, so if you're in a room and if you're in a room, all right, and nothing is happening, and so 2 or 3 people start sleeping. After a while, then 3 or 4, they're sitting, but they don't want to go away from each other, but they're all sleeping. You see, they're not very aware or attentive, awake. You see. They just kind of doze. You see, they don't fall down and lie down and fall asleep, but they go down and then again they come up like that, you see. All right? Where are you, my dear? Yeah. Okay. Yeah. But I don't understand. There are people in the room, they are dozing. Yeah, Dadashri is saying that if you're in a room where everybody is dozing, then you too will feel like dozing. Ok. Yeah. É que o Dada dizia que ele vai fazer uma comparação com quando você está
perto de alguém desperto, você desperta, porque, por exemplo, se você se fechar num quarto com pessoas, 6, 7, 8 pessoas que estão lá pescando, quase pescando, todo mundo vai começar a pescar, quase dormir também. O contrário também funciona, digamos. Okay. So now I'm going to ask Josie here. Josie, tell me what is the meaning of dozing? Now what is the real meaning of dozing? Josie, what does dozing mean here? What is Dada trying to say? If you're in a room and other people are about to fall asleep, you're sleeping, then you too will fall asleep. E aqui o que Dada está querendo dizer com cochilando, pescando? Se você está num quarto e todo mundo está pescando e você vai pescar também. O que Dada está querendo dizer com isso? What does it mean, Josie? Anyone else? What did she say? Acho que ele quer dizer que é meio contagioso, né? Que se alguém está desperto, a gente tende a estar desperto também. Se a pessoa está... É que nem bocejar. Bocejou, logo em seguida alguém está bocejando, né? Uma coisa que... É contagioso, Denise? Contagious. This is like a contagious... No, okay, all right. Now let me ask someone else. Okay, so I'm looking for a very specific answer. If you're in a room, and if Dada's example, Dada says, if you're in a room where everybody is almost half sleepy, then you too will fall asleep. And if you're in a room where if everybody is awake, then even if you're a little asleep, feeling sleepy, you will wake up. You see? Então, I believe this is because... Sorry, Dani. Go on. O que ele quer perguntar é por que Dada diz que se você está num quarto com alguém desperto, você mesmo que você quase durma, você vai se manter desperto. Se você está num quarto onde está quase todo mundo quase dormindo, você vai dormir também. Se alguém tem alguma ideia de por que Dada dizia isso? All right, so now I believe so that energia. Yeah, what are you saying? Yes, because of the energy, Vanya told. Okay, well, I was going to answer because the energy is in there is very specific one. Okay, but which energy? What is the difference between the energy of the people who are sleepy versus the people who are awake? Few energy when you were sleeping. The vibration is weak. Yeah, but what sleep is Dada talking about? E é o que ele está perguntando é que ele falou, ok, é energia, mas que tipo de energia? Que tipo de sono Dada está falando aqui? Do you understand, Marianne? This is dozing. Sleeping means to conduct yourself as I am Josie, I am Denise, I am Marianne. Né? E esse sono, ele se refere ao sono de conduzir-se na crença de eu sou Mariane, eu sou Danielle, eu sou Vânia. You see, so if you attend a party in the evening and you're attending with good people, you see there are 10 of you, but the whole evening goes with everyone with I am Mariane, I am Sylvia, I am Vanya, like that, you see, then everyone passes their time in sleep. Whereas if the majority of them were talking about this awareness, you see, or majority of them were seeing each other's pure souls or settling while with equanimity, not seeing faults of anyone else, then you are in the company of the awakened ones, you see. E o que ele está dizendo é que, por exemplo, se você passa a tarde com pessoas dizendo eu sou Mariane, eu sou Danielle, falando sobre isso, falando sobre relações mundanas, no final todo mundo vai estar cansado e vai querer dormir. Mas se você está numa reunião onde todo mundo está falando sobre eu sou alma pura, sobre a consciência desperta, no final todos vão ter energia de estar despertos. É sobre essa diferença que Dada está falando. Yeah, you see, so this is the thing. So this is Dada says, and I'm reading Dada says, if you are in a company of awakened ones, if you are in a group where everybody is awakened, you see, like we are right now in a group here of 30 people,
all awakened, you see, then if one of us feels a little sleepy, okay, just the very energy, and this is what Denise is talking about, the very energy of the awakened ones will wake you up, and again this energy will come back, make you come back to Eosama Pura. This is Vyavasthit. You know, nobody is at fault at all in this world, you know, all of those kind of. Então, Dada dizia que se você se manter na companhia de seres despertos, a sua energia em relação ao despertar, à consciência desperta, vai aumentar cada vez mais em relação a eu sou alma pura, não devo fazer pratikraman e em satsang. Yeah, right, you see. You got nothing else to do, you're looking at different people, and you see in the party a lady who is arrogant and difficult and obnoxious, you see, and full of herself, you see. You know, instead of seeing her fault, your camera goes inside you. Your camera goes inside you and see if you have been ever like that in your younger days or ever been like that, you see. Então, se você vai a uma festa e vê uma mulher arrogante, cheia de si, ao invés, com essa energia desperta, com essa consciência desperta, ao invés de julgar aquela mulher, a câmera volta em torno, volta para você e você vê as suas próprias falhas, você vê que de repente na sua juventude você também foi assim, ou que em algum momento específico da sua vida você tenha sido assim também, e você vê a outra pessoa como impecável. Yeah. Okay, so that's what the Dadashri says, that if you, so in a group like this, if one person cannot pay attention, all of a sudden, just by being in this group, he becomes aware, see? So this is a way. Por exemplo, num grupo como esse, se uma pessoa que não está ali com muita atenção, não está muito desperta, apenas por estar num grupo como esse, com todos os outros despertos, vai fazer com que essa pessoa desperte também. We are not all Gnanis, but we are certainly mini Gnanis, you see. Mini Gnanis are applying 5 agnas, and the Gnanis are naturally in agnas, you see. That's the difference. Gnanis are naturally in the 5 agnas, and mini Gnanis are applying, trying to be in the 5 agnas. Então, nós não somos Gnanis, mas nós somos mini Gnanis. E qual seria a diferença? Os Gnanis são aqueles que estão naturalmente nas 5 agnas, e para nós os mini Gnanis são aqueles que ainda têm que aplicar as 5 agnas. You see, so when the Gnani is not available, then you know, you get the company of the mini Gnani. You see, this is what Dadashri says in satsang. You see, that is why. Então, quando Gnani não está disponível, nós desfrutamos da companhia dos mini Gnanis. É sobre isso que Dada está falando quando ele diz que a gente tem que estar em satsang. Okay, so therefore Dadashri says, sit with the awakened one. You see, that is a very beautiful, simple answer. Sitting with an awakened one. Now, where are you going? Yeah. Sente com alguém desperto? Where are you going to find the awakened one so far away from India? Okay, in Brazil, then the answer is they're all there in your city, in your satsang group. They're all awakened ones. Do not. Então, como você não precisa, como que você vai encontrar um desperto tão longe como na Índia, por exemplo? Você não precisa ir tão longe, você tem esses despertos, às vezes muito próximo, às vezes em satsang, no seu grupo de satsang. Yeah, do not for even 1 minute consider that, oh, I don't think. Do not look at the negative. To look at the negative in a Mahatma means to stop seeing that Mahatma as the awakened one, you see? You see that person has awakened. And this, you are seeing the discharge of the awakened one. Do not see the discharge of the awakened one. E tem, tipo, nem 1 minuto achar algo ruim de um Mahatma. Porque se você vê algo ruim em um Mahatma, nem que seja por 1 minuto, você deixa de vê-lo como um Mahatma, você deixa de vê-lo como um ser desperto. All right, so then the Dadashri says,
right now, if you have rag, all of us, Dada is talking to Marianne and Bernadette and Mirtes and Santana and Virginia. Dada is talking to you. He says, if you have rag now. Então, a Dada diz, se você tiver rag, que é apego, agora, e aí o Shuddha falou que Dada está falando com a Marianne, com a Mirtes, com Santana, com a Vânia, ele está dizendo, se você tiver rag, apego, agora... He says, if you have rag now, it is of rag of the good kind, for it is for Mahatmas, you see? E esse é um tipo de apego, um tipo de rag, digamos, um bom rag, porque é um rag, um apego por Mahatmas. Yes, we all love our Gnani, our current Gnani. You know, we like to be with him. We cherish those special moments with him. But in addition to him, which is, we also have the right kind of rag for the followers of the Gnani, you see, those who are following him, you see. Então a gente tem rag, a gente tem esse apego, esse desejo de estar na presença do nosso Gnani vivo, mas de uma forma adicional, a gente também tem esse apego, esse desejo de estar com os Mahatmas. Then Gnani is asking a question to Virginia. Virginia, you do not have any other rag for anyone else, do you? E aí o Gnani pergunta para Virginia, você não tem nenhum tipo de apego por nada mais, não é? Do you have any rag for anyone else, Virginia? Você tem algum apego por alguém mais, Virginia? A Virginia tem, a Alma Pura não. She said Virginia has, but the pure soul not. Virginia does not have rag now. Virginia is only having some discharge likes and intense discharge liking. Rag is gone E a now. Virginia não tem rag, que ela tem descargas e tem algumas descargas intensas de gostar, mas o rag mesmo já foi, não existe mais. Yeah, there might be some people and human beings that you still are very attached to, but it is, when they are in front of you, you like it very much. But when they go away, they don't come in your memory much, you see, and that is the sign that you have become free from that rag, you see. Muitos seres que você ainda tem bastante apego quando está junto, mas quando eles não estão juntos de você, eles já não vêm mais à memória. Isso é um sinal de que já o rag, ele não existe mais. So then Virginia is replying here. She is saying, no, I don't have any other rag, you see? No other rag. Então, a Virginia, ele está fazendo uma brincadeira como se a Virginia estivesse respondendo ali para o Gnani. Não, eu não tenho nenhum rag. New rag means you cannot be without him or her, You lose your sleep. You count the days when you see him again or see her again, you see? E esse rag que ele está dizendo é quando a gente não pode viver sem essa pessoa, quando a gente perde sono por essa pessoa, quando a gente fica pensando todo o tempo, quanto tempo falta para eu ver essa pessoa. And if he is visiting you or she is visiting you for 4 days, after the first day, on the second day you start worrying about, 1 day is gone. Second day you say, 2 days are gone, you see? Por exemplo, se essa pessoa te visita por 4 dias, já no segundo dia você começa a contar, já se foram 2 dias, depois, já se foram 3 dias. And then you say, please don't go away, right? But no, now you have the presence of yourself in the present. So you're present in the present, you see? E aí você fica falando para essa pessoa, para ela não ir embora, mas agora você não tem isso, você está no presente do presente. Yeah, it is in the now only, you see? Você está no agora somente. That is a sign also that the rag is gone, you see, the attachment is gone, you see? Isso é um sinal de que o rag, esse apego, já se foi. And that attachment has gone
Posso falar uma coisinha? Someone wants to ask something. Okay, yes, who wants to ask? Let me see here. Let me see, chat, who wants to ask here? Quem quer So, falar? Pode. Eu, Virgínia. Ah, Virginia. okay, all right, Virginia. Eu experimentei uma coisa parecida quando, em duas oportunidades, quando os meus pais faleceram. Eu não fiquei morrendo de tristeza. Eu senti a perda deles, tudo, mas eu não fiquei. Eu não consegui explicar até agora o que foi que eu senti quando eles faleceram, porque eu amava meus pais, mas eu não fiquei assim, naquela sensação de perda. She's saying that she experienced this when her parents died, and she knows that she loved them, but she was not deeply sad. She was not crazily sad. She just she cannot explain what it was exactly, but it was not sad. It was... Absolutely. Did this happen after the Gnani Vidhi for her? After the Gnani Vidhi? Isso aconteceu depois do Gnani Vidhi? Não. Oh, before also. Yeah, before. Okay. Bem antes, e eu não entendia isso. Eu acho que talvez, quem sabe, né, já tivesse tido algum alto. But now you couldn't understand, but maybe she had some, I don't know, some awakened awareness or something there in that time. It is much. It's good. It shows. Before the Gnani Vidhi, it shows a certain level of spiritual development. Isso é bom. Isso mostra que mesmo antes do Gnani Vidhi, você tinha já um certo nível de evolução espiritual. And after the Gnani Vidhi, it is exact. It is exact. You are aware that nobody ever dies. Nobody ever dies. Yeah. Isso é exato. Você está de fato consciente de que ninguém morre. The only person that dies is the false owner. O único que morre é esse falso dono, né? Que é only the false owner dies. You see, the false owner. Apenas o dono falso desse corpo que morre. And that is called the ego. It's only the ego that dies. É somente o ego que morre. You see, the bodies arise in this universe from a seed, and then it grows into a tree, and then it becomes dead wood, and then it burns down to ashes, and then again it arises, and this is part of the non-self karma complex, and you are the blissful knower. Ele surge nesse mundo de uma semente, e aí essa semente cresce como uma árvore, e aí essa árvore se torna madeira morta, e essa árvore se queima, se torna cinzas, e depois renasce novamente. Então isso é apenas parte do processo de desenvolvimento do complexo do não ser. And so this is actually, nobody ever dies. They just turn the corner, you see. Turn the corner. Yes. Então isso ninguém morre, né? Então é somente vira a esquina. You see, so you say bye bye. Somebody very precious to you that you love is leaving, and is walking away, and so you go outside and say bye 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 until they go to the corner, and then they say final bye, and then they turn the corner. Now, então é exatamente como você diz tchau para alguém muito querido seu, e essa pessoa sai pela porta, e você segue ela até a porta, vai dando tchau para ela, e aí quando ela vira a esquina você não vê mais ela. You see, you don't know whether you will ever meet them again, and that is the same thing. This with death also. They just turn the corner. They turn the corner. You see, they are right here in this universe only, and they just turn the corner. The journey continues. You see, the journey.
assim exatamente que acontece quando as pessoas morrem. Eles só viram a esquina. Eles vão continuar a jornada. So now the most important prayer from all of us is, oh my Lord, within, I have turned so many corners in my life. Enough is enough. Please now, no more corners, turning corners. Então agora a prece última, né, que a gente pode fazer, tipo, ó Senhor, dentro de mim, eu já virei tantas esquinas na minha vida, que por favor, essa seja a última esquina. Yeah. So then this Lord will be there for us, you see. E aí esse Senhor vai estar lá pra gente. Yeah, then this Lord will say, okay, he's there. Okay, I'm waiting for you. E aí esse Senhor vai dizer, ok, eu estou aqui para você, eu estou esperando por você. Finish your files with equanimity and I'll be there for you, you see. Ele diz, termine seus arquivos com equanimidade que eu vou estar lá esperando por você. So, we continue with Dada. Então, continuando com Dada. So, Dadashri says, this rag, you know, the good rag that we talked about, a rag for the Gnani, or the rag for the Mahatmas of the Gnani, you see. This rag is the cause for living moksha. This rag. Então, é o que Dada diz que é esse bom rag, que a gente está falando que é esse rag pelo Gnani, esse rag pelos Mahatmas, ele é uma forma de viver em moksha. You see, you know, in other words is, you know, you all have begun to understand this, that, you know, you may spend your time a lot with your other friends in Brazil, you see, the usual friends. But when you spend an evening or a few hours with a Mahatma from your place, you see, it's a totally different thing, you see, it's a totally different experience. Então, a gente sabe que, né, por exemplo, quando você passa um tempo com alguns amigos, que a experiência de passar essa mesma quantidade de tempo com Mahatmas é completamente diferente. Yeah, and so this, Dadashri says, with this kind of rag, you see, this kind of inner feeling of, oh, this is what I want, this is so lovely, this is what I want, I would like to be with him, I'd like to be with him, around him. Then então, what happens? Esse rag, esse desejo interno de é isso que eu quero estar ao lado dele, eu quero estar ao lado do Gnani. With this kind of rag, you see, the rag has switched. Before you had rag for children, or husband, or wife, or, you know, então, com esse tipo de rag, esse rag diferente, porque antes a gente costumava ter rag pelas crianças, pelo marido, pelos filhos. And say, what does it do? It brings about circumstances that you want. You see, you want to be around the Gnani, you see, and the follower. So it's the same thing. It is an inner thing that brings out the outer result, you see. Então, esse rag interno esse desejo vai trazer circunstâncias para esse desejo. Então, a mesma coisa que a gente falou das 5 ágnas e da consciência desperta, quanto mais você deseja, mais as circunstâncias se manifestam, quanto mais as circunstâncias se manifestam, você deseja. And what is the result of that happening? Then your awareness will increase phenomenally, because it's like, you know, lighting a big lamp, you see, lighting a big lamp. E aí o que vai acontecer como resultado é que a sua consciência vai aumentar de uma forma, digamos, fenomenal. Vai ser como acender uma grande lâmpada. Dada is talking about, because Dada used to travel a lot with Mahatmas by train, you see, by railway stations, wherever he would go on a pilgrimage or, you know, go here and there. And Mahatmas will be sitting with him on the train platform around him,
waiting for the train to come. And Dada would not be, everybody else, even they're waiting for the train doesn't come, but whatever Dada speaks is nothing but satsang coming out, satsang, beautiful satsang coming out. People just kind of all huddle around him, trying to catch every word of his. And of course, he had a big booming voice, you see. Então, o Dada costumava viajar com Mahatmas de trem. E aí não importa o que acontecesse, se um trem atrasasse, se eles perdessem algum trem, se um trem quebrasse ou parasse, Dada estava lá e todos os Mahatmas, independente de qualquer circunstância que estivesse acontecendo, Dada estava fazendo satsang todo o tempo e os Mahatmas estavam lá desejando satsang todo o tempo, querendo ouvir nem que seja a mínima palavra que Dada pudesse falar. And you see, Dada says the other people on the platform are dozing or sleeping, and here we are doing satsang. You see? E aí o Dada costumava dizer que as pessoas que estão passando normalmente pela plataforma estão pescando, cochilando, e aqui a gente está desperto fazendo satsang. So you get, Dadasi says, you get the result of, your results are directly related to who you sit with. If you, então, seus resultados vão estar diretamente ligados às pessoas com as quais você senta, você desfruta o tempo. Dada says, so if you, now when you go to work, like when you go, Dada is asking now, when you go to work to do your job or to your shop, then don't you have to sit with other people? Other customers have to come, so you can sell them something. And so the questioner says, yes, I have to sit with them. So will not ajagruti. Ajagruti means sleeping. You see? Ajagruti means sleeping. I am Marianne. You see? E aí o Dada pergunta, quando você vai para o seu trabalho, atender pessoas na sua loja e sentar com essas pessoas, vai aumentar seu ajagruti, essa sensação de estar dormindo, essa sensação, essa crença, eu sou Marianne. Yeah, so the Dadashi says, yes, it will happen, and that is natural, you see. But now Dada gives another beautiful example of a very high level of Jagruti. Dada falou, sim, isso vai acontecer, isso é natural. E aí vem exemplo de alto nível de consciência desperta. So Dadashi says, but you see, if you become aware that Danielle Marianne is at the office and has to talk to this person, if your awareness goes... Então, Dada dizia, se você está consciente de que Danielle, Marianne tem que ir até o escritório e conversar com essas pessoas... So that also is one kind of awareness. You see, you become aware that right now there's a file and she is attending to the file, you see? Isso também é um tipo de consciência, porque você se torna consciente de que isso é um arquivo e eu tenho que resolver com equanimidade. So if you become aware that circumstances of ajakruti or lack of awareness are now presenting, and then you are aware. If you become aware of the circumstances that create ajagruti, then you are aware. Então, se você está consciente de que as circunstâncias que você tem ao seu redor são ajagruti, são não consciência, da mesma forma, não importando essas circunstâncias, você está consciente. Yeah, you see, you just have to, the awareness is very important. Okay, now então, a consciência é muito importante. So then the final question is, Dada, there are some causes that prevent good jagruti or awareness, right? Are they from past life or are they also from this life? Então a pergunta tem algumas causas já gravadas que promovem essa consciência desperta. Elas são
da vida passada ou são dessa vida? Dadashri says from the past life, the causes were all of ajagruti or lack of awareness. That is why you were doing what you were doing before the Gnan Vidhi, remember? Então, as causas da vida passada são todas adjagruti, são todas não consciência. E é com elas que você estava vivendo até hoje, até o dia do Gnani Vidhi, tudo que você estava fazendo. But after the Gnan Vidhi, all those causes and their result, you see, are taken care of by remaining in the five agnas, which increases your awareness. You see, so again, the five agnas and todas as causas que são carregadas depois do Gnani Vidhi, todas elas levam você a seguir as 5 agnas e aumentar a sua jagruti. So I have just discussed with you this whole page. I'm not sure when you get your English Tadavani physical copy, see if this is in English. Because this was not part of the Dadavani, it's an extra page, you see. Ok. Então ele traduziu essa página extra do Dadavani de setembro para a gente. Então, às vezes, se a gente for ler o inglês, pode ser que essa página não esteja lá. Ele não sabe, porque era uma página extra. Então, pode ser que não esteja na Dadavani em inglês. Okay, Shuddha Bhagavan, it's time for us to take a little break, huh? Então, agora a gente vai fazer um intervalinho. Yeah, so shall we take a break and come back in 5 minutes, huh? Então, voltamos em 5 minutos, ok? Yeah. Jai Sachitana. Yeah, thank you. Yes.
All right, Danny. Yes. Okay, shall we? Josie, thank you, my dear, for translating all of these chats. Muito obrigada a Josi, que está traduzindo o chat para a gente. All right, so let us now continue with our flawless vision. I will. Vamos continuar com a. Just 1 minute. Should I put the charger in my computer? Okay. Yeah. All right. So there was some very interesting, this paragraph, there are a lot of interesting details. And let me share those again. A gente já tem muitos detalhes interessantes. For instance, this, you see, this whole concept of I, the pure soul, and then the one in the middle who makes the mistakes, and the one in the middle who also understands that this is a mistake, you see. Então, todo esse conceito de eu sou alma pura, e aquele no meio que faz o erro, e aquele no meio que entende que fez o erro. You see, so in other words, is I, the middle one, and then the body complex, you see. The body Então, eu, aquele no meio, e o complexo corpo. Yeah, and this is so Dadashri says, the pure soul never makes mistakes, so then the pure soul does not have to make any determinations, you see. Então, Dadashri dizia, a alma pura não comete nenhum erro. Então, a alma pura não tem que fazer nenhum tipo de determinação, de resolução. But it is the one who is awakened, is the one who says, I want to maintain awareness, and we talked a lot about this awareness in the first half of our satsang. Então, aquele que está desperto é aquele que diz, eu quero manter a firme determinação de me manter na consciência, que é essa consciência que a gente falou bastante. And that is one, and that is also called the Gnani Bhavo. You know, in December, again, there will be a whole parayan on it, okay? E aí é o que ele chama de Gnani Bhavo. E aí é esse conceito que vai ser destrinchado no parayan de dezembro. You see, so that is the one who was before the Gnanvidhi had no awareness and was arrogant, was mean, was difficult with others, you see, was greedy, etc. Now that same one has received the Gnan, the knowledge, and says, he's the one who, then in that knowledge, he says, Evasama Pura, and this one is Danielle, this one is Mirtis, this one is Virginia, you see? Então, esse é aquele que antes do Gnanvidhi tinha ganância, orgulho, cometia todos os erros, e esse mesmo que depois do Gnanvidhi, que se tornou aquele que diz, eu sou alma pura, que mantém a firme determinação de seguir as águas. You see, he also understands that who is making the mistakes and what he has to do, you see. E ele também entende quem é que está fazendo os erros e o que é que ele tem que fazer ou não. You see, he also understands, what does he understand? The middle one understands
that Vyavasthit is the doer. So the middle one is the one applying the agnas. The awakened one is applying the agnas. E Okay? ele também entende que Vyavasthit é o fazedor. E ele também que aplica as 5 agnas. You see, and then we already talked about the pratikraman, but and the total reversal of the view, the total reversal of the inner view, the reversal of the inner bhav, that this should not be like this. If someone is hurting someone inside, no, it should not be like this. Just like a while ago we were saying, oh my Lord, inside, I have turned so many corners in my life, life after life after life. Please now grace me, you see. Então, essa, digamos, reversão da visão interior, que era dos erros, para ver os erros, é o que faz a gente pedir, por exemplo, ó Senhor, por favor, essa é a última esquina, não quero virar mais nenhuma esquina. You see, in Dadashri says, in our world, Dadashri is not here in this sentence. Look at anyone's fault. There's one sentence here which says, in our world means in the world of Akram Vignan, no one is at fault at all because Vyavasthit is the doer. Então aqui Dada está dizendo, no nosso mundo, e aí ele se refere ao mundo Akram Vignan, ninguém comete falhas porque as falhas são de Vyavasthit. So now we proceed. So now this is important because you see this is in conjunction with the previous paragraph. Dadashri says, now you should stop saying other people's faults in this satsang altogether. In this satsang altogether you should, let me finish reading this much. You should stop saying other person's faults in this satsang altogether. In this satsang means in satsang only Mahatmas are there, you see, right? You know. Então, aqui ele está dizendo que você deve deixar de ver as falhas dos outros nessa satsang. E aí o que ele está dizendo por quê? Porque uma satsang são onde estão todos os Mahatmas reunidos. You see, no one is at fault, no one is committing any fault whatsoever. You see that no one is committing any fault is a correct sentence. Está cometendo nenhuma falha. You see, somebody will say he is doing it. No, everything is being done by Vyavasthit. Get rid of your vision that makes you see faults in others. Otherwise, your progress will be blocked. It will be hindered. You see? Então ele diz para você deixar essa sua visão de que vê defeitos nos outros. Não, tudo é feito por Vyavasthit. Então, deixe essa visão de que faz você ver falhas nos outros. And so o seu progresso será prejudicado. So the questioner says, if we continue to see faults in others, do we not regress spiritually? Do we not regress spiritually? E se continuarmos a vermos falhas nos outros, nós regrediremos espiritualmente? Dadashri replies, you will be destroyed. Vyavasthit is the doer of everything. After acquiring this Gnan, everything that happens is dictated by Vyavasthit. E aí Dada responde, você vai ser destruído. Vyavasthit é quem faz tudo. Depois de receber esse Gnan, tudo o que acontece é governado por Vyavasthit. This is very important. See, there's all of us here, 30 of us in this satsang, okay? Isso é muito importante aqui para nós 30 que estamos aqui nessa satsang. There are, and sometimes we just see a face or we see someone and, automatically out of old habit, you will find some fault with that person. Então, às vezes a gente vê alguém e automaticamente começa a encontrar falhas naquela pessoa. And then sometimes the intellect within you will say, but she keeps on doing the same thing again and again. E às vezes esse intelecto dentro da gente começa a dizer, mas ela continua fazendo a mesma coisa outra vez.
Then Dadashri just said, there is no mistake happening through anyone at all. Dada dizia, não há nenhum erro acontecendo através de ninguém, sob nenhuma circunstância. Scientific circumstantial evidences are doing it, you see. E são apenas as evidências científicas circunstanciais juntos que estão fazendo esse evento que a gente chama de erro acontecer. Let me share that again and see if there is that one sentence there that needs correcting. Ele vai compartilhar de novo para falar sobre uma sentença. You see, if we continue to see faults in others, their sentences can be improved if this correct sentence is, if the faulty vision persists, if the faulty vision persists, does one not fall down spiritually? You see? Or does not? Ele está corrigindo aqui a frase, que seria, se a visão maculada persiste, essa visão que a gente tinha antes, nós deixaremos de se desenvolver espiritualmente. Seria essa a pergunta. Faulty vision means the vision that sees faults of others. Visão maculada é aquela visão que vê falhas nos outros. You see, Dada says, forget about falling down spiritually, you will be destroyed. That's a very big warning. You see? Não é que você vai deixar de progredir espiritualmente, você vai ser destruído. You'll be destroyed. You see, it's a very big warning, you see, because é um alerta gigante aqui. He says, he's telling us again and again, Vyavasthit is doing it. I am seeing it and saying, I can see that Vyavasthit is doing it. And please, 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 listen to me, you see. E Dada vai dizendo repetidamente, Vyavasthit é quem faz tudo. Eu tenho visto isso. E por favor, me ouça. Vyavasthit é que está fazendo tudo. Yeah, you see, when in this group, like for instance, if this beautiful group of Brazil, nesse grupo bonito de brasileiros aqui, por exemplo. If this faulty vision goes away, nobody blames anyone, nobody sees faults in anyone else. Se ninguém culpa ninguém, se ninguém vê falhas em ninguém. Then love will arise. The right kind of love will arise. Amor, o tipo correto de amor vai surgir. And that will promote this right kind of rag. You see, rag for... Vai promover esse tipo correto de rag. Rag is the rag that will take you to moksha, you see. E é esse rag que vai te levar para moksha. Beautiful. So shall we continue to the next one? Então vamos continuar para o próximo? Okay. Anyone is free to comment, share whatever it doesn't, you know. Qualquer pode comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Now this one is this one is the next one. Let me see. Okay, there is Marianne has a question, no? Okay, let's go there. All right, Marianne, my dear. Go on, speak. Marianne, se quiser, pode perguntar. Oi, tá me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu gostaria de saber se a consciência desperta, ela é ligada à mente desperta ou ela é um instrumento da alma? Ou ela é uma ponte entre um e outro? She's asking if the awakened awareness is related to the awakened mind, or if the awakened awareness is like a bridge between the pure soul and the middle one. Where exactly is this awakened awareness?
awakened awareness, Marianne, is beyond the mind, you see. A consciência desperta, ela está além da mente. Is beyond the words, you see. É além das palavras. And it is beyond the body, you see. E também além do corpo. And body, you see, that awareness is so subtle that there are no words to it, you see. É tão sutil que não tem palavras para descrever. Yeah, that it is beyond the body because it is there even while Marianne is sleeping, you see. Ela é além do corpo, por exemplo, porque ela está lá mesmo quando a Marianne está dormindo. First, if there is a big noise at 2 o'clock in the morning, when you wake up, you see, you wake up reflexively because the body gets afraid. But então, por exemplo, se acontecer um barulho no meio da noite, às 2 da manhã, o corpo vai despertar, porque ele vai se assustar com o barulho. The body may shake in fear, but the awareness is there. Erros, Alma, pura, Shuddha. O corpo pode sentir medo, mas a sua consciência vai estar lá, dizendo, eu sou Alma pura, Shuddha. It is so complete, the complete separation from the mind, the body, and the words has to happen for this awareness of the soul to take hold, you see. Então, a separação completa da mente, da fala e do corpo tem que acontecer para que essa consciência desperta apareça. In other words, you have landed on the moon. From the moon, you can see the earth, the mind, speech, and body of, the universe. Em outras palavras, você aterrissou na Lua. E da Lua, você pode ver a mente, a fala e as ações de Marianne. And that if that awareness is the result of 2% absolute knowledge, keval gnan, you see? E essa consciência é 2% do conhecimento absoluto, do keval gnan. You see, there's this last para, and the Gnani talked a lot about this. 2% absolute knowledge has happened in the Gnan Vidhi, you see. Nesse último parágrafo, o Gnani falou bastante sobre isso. Desses 2% que aparecem quando a gente recebe o Gnani Vidhi. And you see, that is the reason why the kashais or anything that may happen to Marianne doesn't touch you, you see. It doesn't. E essa razão pela qual os kashais ou qualquer outra coisa que aconteça com Marianne não toca a você. Não te toca. Just remind me of her question. She said something else about, what was the question again? She said... The awakened awareness, it was a bridge between the pure soul... Yes, it is not a bridge. You have already actually... the bridge between the pure soul and Marianne, right? Well, the bridge has already been crossed, you see, but because... Essa ponte, ela já foi cruzada. The bridge has been crossed, but because of the old habits, Marianne likes to believe that the bridge hasn't been crossed, you see. E por causa dos velhos hábitos, a Marianne gosta de acreditar às vezes que essa ponte não foi cruzada totalmente. So sometimes when there is a very heavy force of karma, then it feels as if it is happening to me, you see. Então, muitas vezes, quando tem uma força de descarga muito forte de karma, a gente costuma acreditar, isso está acontecendo comigo. But you yourself have been through major physical difficulties with the surgery, etc. But you know how beautifully you were in a different space, even as Marianne was going through all that surgery, you see? No seu caso, né, a gente pode dizer que você passou por todas essas cirurgias, todas essas questões de saúde, e você pode dizer sobre essa experiência que foi ver que isso não te tocava. Yes, you see, so the one who has woken up in the Gnani Vidhi, you see, in the Gnani Vidhi you get 100%
absolute knowledge also. But E aquele que despertou no Gnani Vidi, no Gnani Vidi que você recebe 100% de conhecimento absoluto também. But when you open the eyes, the world surrounds you again and only 2% remains, you see? Mas quando você abre o olho e o mundo volta para você, o que permanece lá são esses 2%. 2% experience of the soul, experience. 2% de experiência da alma. Of the soul, you see? But 100% conviction, you see? Mas 100% de convicção. And 15% awareness. E 15% de consciência. You see, 15% awareness, you see? Now, if the force of the karma is 20%, then you'll feel as if you're covered by it, but then então, because... como 15%, se a força de descarga do karma tem, por exemplo, 20%, você vai sentir que, de repente, você pode estar sendo envolvido nisso. You know, if you have a dog with long hair, you see, who loves to swim, you see, your dog, you know, every time you go walking, he wants to jump in the water, you see, and swim. But when he comes out, he just makes a few jerking motions of the body and all the water falls away, you see. Então é como se você tivesse um cachorro com pelo largo, pelo longo, e aí toda vez que ele pula na água e se molha, quando ele sai, ele vai ter que dar essa sacudida. Yeah, you know, just a few more of those, and you know, the dog is not wet anymore, and happily goes along. You see. Então, 2 ou 3 chacoalhadas e o cachorro já está seco. We do that with the Siddha Stuti and the Charan Vidi. You know, bless you, my dear. Bless you. Thank you. Yeah. A gente faz isso, a gente dá essa sacudida para voltar com o Siddha Stuti, com o Charan Vidi. Yeah, any of these sentences, any of this Gnan comes, you see, that is who I am. I am the cub. I am the cub. Então, qualquer uma dessas sentenças te trazem para o Gnan, para quem você realmente é. Eu sou, essa palavra que ele falou, the cub. I am the cub. Yeah, you know, the little lions babies are called cubs, right? The little lion babies of lions. Lion babies. Ok, yeah. Então, eu sou um leãozinho, filhote de leão, e Dada é o leão. You see, if you see those cubs play, you see, and move around in the forest, you see, even as little babies, they are not at all afraid of anything. Então, se você vê esses leõezinhos brincando na mata, esses filhotes de leão brincando na mata, você vai ver que eles, mesmo sendo bebês, eles não têm medo de nada. Yeah, our Dada is the absolute fearless one, and our experience of who we are makes us fearless too, you see. Então, Dada é aquele que não tem medo de nada, né? Um grande leão. E a gente, mesmo tendo só 2% dessa experiência do que realmente é, a gente também não tem medo. Yeah. So, is it this, the middle one wants more experience, you see, they wants full experience, you see. Esse que está no meio, ele quer mais experiência, ele quer, na verdade, a experiência absoluta. Even the 2% is so beautiful because you and many of us in this satsang have experienced it, especially when difficulties arise in life, you see. Many of you have shared it with the Gnani in the last time in Brazil too, you see. Mesmo esse 2% já é muito bonito. A gente pode dizer que muita gente aqui nessa satsang já experienciou isso e já compartilhou isso aqui no Shibira aqui no Brasil. E mesmo isso só com 2%. And whether you share it or not, you see, my friends, whether you tell it to anyone or not, through these 5 agnas, there is so much magnificent energy arising, within you that when difficulties and serious difficulties arise, you will be absolutely lifted up. No force, no negative force can touch you.
E mesmo que você compartilhe ou não isso, assim, né? A energia que seguir as 5 ágnas te traz, quando chegar qualquer tipo de dificuldade, essa energia vai te alçar longe daquilo que está acontecendo. Yeah, so you see, there are many beautiful, subtle inner experiences arise, but the fast. Experiências sutis muito bonitas acontecem também. But what experience will the person have if he says, if he sees, this is relative and I am real, you see? Quanta experiência pode ter uma pessoa que diz e que vê que isso é relativo e eu sou real? This is temporary, I am eternal, you see? Isso é temporário e eu sou eterno. You see? Yeah. What more experience can he give you? Mais experiência você pode querer? Yeah, what more can he say? O que mais você pode falar? That is the most powerful experience that solves all the puzzles of life, you see. E essa é a maior experiência de todas e que resolve todos os quebra-cabeças da vida. Yeah. Shuddha Bhagavan. So Marianne, do you want to say anything more, my dear? Yeah. Marianne, quer dizer mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Shuddha Bhagavan. Shuddha Bhagavan. Yeah. Anyone else want to say anything? Vanya. Alguém mais quer falar alguma coisa, compartilhar? Hi, Vanya. Want to say something, Vanya? Vânia, quer falar alguma coisa? Anything. You can share you can share a sutra, whatever, you know. Eu só ouço e me emociono muito, porque a gente sente as palavras dele, as experiências, é tudo realmente maravilhoso. Eu só fico aqui quietinha e me emocionando, chorando. Acabo sempre me emocionando muito, como é realmente uma experiência que não conto palavras para expressar tudo. She loves to listen and she always gets very emotional because it's so beautiful that she doesn't have words to describe, and this experience is so beautiful, and she just describe because she cannot describe. Yeah, right. Yeah, she is in love with Dada. That is the rag for Dada, you see. Isso é amor por Dada, né? Yeah. She's in love with the Akram Vignani and his magnificent science that is producing beautiful results. And it's not only Vanya, it's all of us, you know, in so many different ways, you see. Não é somente a Vânia, são tantos de nós em tantas diferentes formas. Yeah, so many different ways it just is happening, you know. Isso está acontecendo de tantas diferentes formas. Yeah. Oh, let's go to our dear Needy here. Oh, Needy, you want to say something, my dear? Needy? Yeah, just say it in your language. Pode falar em português. Needy? Neide? Needy? Oh. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand. Yeah. Sometimes the only... Yeah. Sometimes the only words you have is Jai Sachidanand. Yes. Às vezes as únicas palavras que a gente tem é Jai Sachidanand. Yes. Yeah. Beautiful. Go on, is she saying something? We're here. Neide, tá falando alguma coisa? Sound. We cannot listen her. A gente não consegue te ouvir. The sound was coming and is going away now. Yeah, não tem som, Neide. She's mute. Não, ela não tá no mudo, não. Tem algum problema no microfone. Os 18 tipos de karmas negativos. Agora sim.
O que você disse? A gente não estava te ouvindo. Eu queria que Shuddha me dissesse quais são os 18 tipos de karmas negativos. 18? Sim, que tal do Charamvidi? Yeah, she wants she asking you to explain what are the 18 types of negative karmas that there are in the Charamvidi. Okay, for you, my dear, you don't need to even worry about it. Ele falou que você não precisa se preocupar sobre isso. Yeah, it is for the people who write and study textbooks of spirituality, you see. Isso é para as pessoas que escrevem e estão estudando alguns livros específicos de espiritualidade. Yeah, for you, just so simple. Just if they all come under kashayas, you see, anger, pride, deceit, and greed, and its divisions, you see. Para você seria como se preocupar com o que são as cachais, né? Raiva, orgulho, manipulação e ganância. And you don't have to worry about it because you are separated from it, and therefore you know when Neidi hurts someone. E você não tem que se preocupar sobre isso porque você é separada de Neide e a única coisa que você tem que estar é consciente de quando a Neide machuca alguém e fazer pratica. When Neidi hurts someone or someone hurts Neidi, you can see it, and because you are separate from it, you see, and that is all you need to know. You don't have to worry about sins anymore because Você não tem que se preocupar com esses pecados e esses tipos de karma. A única coisa que você tem que se preocupar é fazer o pratikraman quando estar atenta quando a Neide machuca alguém ou quando alguém machuca a Neide. You see, and you don't have to worry about it because you are completely separated from them. You see, you are. Você não tem que se preocupar porque você está completamente separado deles. I see. Your role now as the awakened one is to be aware of all situations where pain happens, hurt happens to anyone, Está consciente de quando alguma situação de dor ou que machuca alguém? Yeah, and you already know what to tell the Nedi. Nedi does alochana, pratikraman, pratyakyan. That is all what we read today. Sabe o que falar para Neide fazer alochana, pratikraman e pratyakyan. If you really still want to know what those 18 types are, then I've just shared a link with you. It's in English, but maybe one of you can type it up in Portuguese. Se você realmente quer saber esses nomes, né? Ele compartilhou um link ali no chat, tá em inglês, mas você pode pedir para alguém traduzir para você. Yeah. Okay. All right, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidananda, gratidão, Dani. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidananda. All right. So it's a time for us to do the darshan. You see, Nossa hora de fazer o darshan. Of the flawless ones. You see, these are the flawless ones. São os impecáveis. You see, we have here. We have the flawless one here. A gente tem os impecáveis. That's one. That's the first flawless one. Esse é o primeiro impecável. Yeah, flawless. No more flaws. You see. O ser perfeito. She is the flawless one, and she is doing pratikraman for the flaws that are there in needy, and therefore you are flawless. You see? Está fazendo pratikraman para toda falha que aparece em needy. We continue with our flawless ones. There she is, another one, flawless one. Shuddha Atma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes, Sachidanand. Then we have here another one, flawless ones, you see. Shuddha Atma Bhagwan. Jai Sachidanand. Shuddha Atma Bhagwan. And another one coming up, flawless ones. Jai Sachidanand. Shuddha Atma Bhagwan. And another one coming up. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And the next one coming up,
The flawless ones, so many flawless ones. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And we have the next one. Shuddha Bhagavan. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And the next one. Jai Satchidanand. Shuddha Bhagavan. And the next one. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And our next flawless one. Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And coming up next, Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. Yes. And our next flawless one, Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidanand. And we have Jai Satchidanand Shuddhatma. Jai Satchidanand. And we have Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagavan. And we have Jai Satchidanand. And our next one, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And okay, all right. Then until we meet again, highest namaskars to all of you. Thank you, dear Josie and Danny. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.